Hello, I'm seeing my screen, right? Hello. నాకు వినబడుతుంది. Okay, fine. Okay, let's go back. Data JMate. నా రికార్డింగ్ పెట్టానా? Okay, all right. Okay, now let's see the old version. I can say 5.3 here. So let me add thread group. So under the thread group, let me add the logical controller called transaction controller. Now give the transaction name. One second. I'm placing the transactions. Okay.
Okay, so these are the 4 transactions. So now right click on the test lab, add non-testing elements, HTTP test script recorder. Okay, now so under HTTP test script recorder, let's add the listener view results tree. I will tell you why that is required. Okay, ఎందుకు అవసరమా వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ అనేది చెప్తాను. Okay, now go to browser. So first let's open the application, voter ID. Let's pick the application. Okay, Control C. Now come here, HTTP test script recorder. So request filtering. So drop down, add suggested excludes, which means this won't record. One second. Okay, then in test plan creation, so we have to select the target controller. So launch URL. Now let's go to the browser, so where we have to set the proxy, right? JMeter proxy. Now select 3 dot symbols, click on options. Okay, or just type network. So just click on settings. Now so select manual proxy. Now here type localhost and port number. It's already enabled. Okay, so enable means we already added. So give the localhost and port number. Now whatever port number we have defined here, so we have to define the same port number in the global settings. 90 95. Alright. Now click on OK. Now just close this. Now reopen again. Now paste the copied URL. Press enter. Now it is showing us the proxy server is refusing the connection. Correct. Which means that మనకి ఇలా page వచ్చిందంటే, which means that so we have properly set the JMeter proxy అని అర్థం. Okay, it should not open the page. Now go to the JMeter. Now click on start record. Okay, JMeter rule certification. So click on OK. Now so keep this as a site. Now go to the here. Now press enter.
Okay, so it's showing. Now just click on advance. Now accept risk and continue. So in Office laptop, this is not a recording. Okay, that's okay, no problems. Alright, now if you go back to JMeter and if you expand, you can able to see all the requests. Right. Right, now you see. Now what is next step? Now come here. Now select assembly constancy link second transaction. Now go here. Now select PDF assembly constancy. Yes, click on advance, accept risk and continue. Okay, now select next transaction. So what is next transaction? Select district. Now go here. Now select the any one district. Okay, next select next transaction. What is the next one? Get polling stations. Still it's loading. Okay, now select the any one assembly constituency, click on get polling stations. So let's wait for till the page loads. Okay, then we can stop recording. Okay, now it completed. Now stop recording. So click on stop. Now close the browser. Now go to the JMeter. Now you can able to see all the requests. Now let's scroll up. This success, remove this. This is unwanted URLs. Okay. This is the Firefox URLs. Now till here, delete. Now if you see here, so this is the co.andhrapradesh.nic, correct? And this is errorpage.html. This is not required, that's okay. Now expand this. Here also success factors are there. So remove. And these are errors. This one also not required. Just remove this. Okay. These two also not required. Those are the error requests. Okay. Now expand this district. This one also not required. You can remove this.
Now expand and get polling stations. This one also showing 4 not 4s, not required. Delete. Delete. Okay, now if you see here, you can able to see the district as well as constituency. Correct. All right. Now, if you see the view results tree, so you can able to see all our recorded requests. మనం ఏదైతే రికార్డ్ చేసామో ఆ రికార్డెడ్ యొక్క రిక్వెస్ట్లు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. Correct? Everyone? Now, if you just minimize and if you scroll up, okay, I can say scroll down, you can able to see our all requests. Okay. Now, let's go to the first request. Now, if you see here, so where you can able to see the response data. How we can see in the code generation, right? In the JMeter, where I'm sorry, in the load runner, where you can see the code generation, right? Here you can see the response data. Now let's find out the dynamic values. So I'm going to remove this image files also not required. Okay. Let me remove this image files. Okay, all right. Now go to the script and see, is there any dynamic values are there. Now you can able to see the view state and view state generator and event validation. Now copy this value, Control A, Control C. Now go to the view results tree and search here. Control V and search. Okay. Now, if you see here where it highlighted AP underscore reroll or backslash rolls 138. Now, click this request. Now come here and paste and click on find. Can you able to see the dynamic value? Now which request? AP underscore eroll backslash rolls 138. So this is the request. Same request, AP underscore eroll backslash rolls underscore 138. And that request contains the dynamic value boundaries. And then now copy this, Control C. Now come here, delete and paste this. So can I say this is the left boundary and this is the right boundary? Correct? Right? Yes. Now in JMeter, how we can do the correlation means
to do the correlation in JMeter, we have to use post processors elements. ఏ ఎలిమెంట్స్ వాడాలి? పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్. So we have to add the post processor elements to do the correlation in JMeter. Now if you go to the 138 request, మనకు 138 లోనే కదా డైనమిక్ వాల్యూ బౌండరీస్ ఐడెంటిఫై అయింది కదా. Now right click on this request where you can see the add option. Add, you can able to see a name called post processors. Unna post processors? Yes. So now click on the post processor where you can able to see n number of post processors. CSS selector extractor, JSON extractor, JSON, JMES path extractor, boundary extractor, regular expression extractor, JSR 233 post processor, debug post processor, JDBC post processor. Like this, various are there. So for web-based applications to do the correlation, we can use one second. We can use a post processor called boundary extractor or regular expression extractor. ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్? బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఆర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి మనం యాడ్ చేయొచ్చు. నౌ లెట్స్ యాడ్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్. బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యాడ్ అయిందా? Now if you see left boundary, right boundary, somewhere we are observing that, right? LB equal to RB equal to. When we write web receive param function, we used to write left boundary and right boundary, right? Correct? Yes, yeah. Now let's take the, what is the left boundary? Can I say this is my left boundary? Correct? Now, yes. Now come here and paste the left boundary and right boundary. This is the right boundary. Now this is the name of the created variable called as parameter name. Mana parameter name istam kada. So కొంచెం టైం పడుతుంది. నేను యాక్చువల్గా కీబోర్డ్లో టైప్ చేయాలి. ఓకే, నా కీబోర్డ్ ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ పనిచేయదు. ఓకే, సో వాట్ నేమ్ ఐ పింగ్. సో వ్యూ c_view state. Now copy this here, give the name instead of boundary extractor, give the parameter name, so that అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, c_view state అనే డైనమిక్ వాల్యూని కోరిలేషన్ చేసాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నెంబర్. సో మ్యాచ్ నెంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ORD. Match number is nothing but here ORD. So ORD equal to all, right? We used to keep, right? ORD equal to 1, which means the first occurrence. Now I am giving match number 1 means it picks the first occurrence. If I keep 0, it picks the random dynamic value. Random dynamic value. Okay, now I'm just giving the one. Now default value. What is the default value? Means you can write any data here in the default value. Now I'm just writing view state not found. ఏం చేస్తుంది, ఎందుకు మనము డిఫాల్ట్ వాల్యూ రాయాలి అంటే, సో ఇఫ్ ద డైనమిక్ వాల్యూ, ఆ డైనమిక్ వాల్యూ కానీ ఐడెంటిఫై కాకపోతే ఈ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీలో మనం ఏదైతే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీ ప్లేస్ చేసామో, విత్ ఇన్ దట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీలో ఇఫ్ ఎనీ డైనమిక్ వాల్యూ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూలో ఏదైతే ప్లేస్ చేస్తామో
that will be stored into the variable name. అంటే ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వేరియబుల్ నేమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే మనకు డైనమిక్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై కాలేదు అని అర్థం. మనం డిఫైన్ చేసిన లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీలో. ఓకే, నౌ సో హియర్ మనం అప్లై, ఫీల్డ్ చెక్, ఫీల్డ్ టు చెక్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి అంటే, సో మెయిన్ శాంపుల్స్ అండ్ సబ్ శాంపుల్స్, ఈ వీటిని శాంపుల్స్ అంటాం. ఓకే, వీటిని శాంపుల్స్ అంటాం. సో సారీ, సో మెయిన్ శాంపుల్స్, ఈ మెయిన్ శాంపుల్స్ లో మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్పాండ్ లో ఎనీ సబ్ శాంపుల్స్ ఉన్నాయంటే ఆ రెండిట్లోనూ ఈ డైనమిక్ వాల్యూ యొక్క బౌండరీస్, అంటే ఆ బేస్డ్ ఆన్ దట్ బౌండరీస్ డైనమిక్ వాల్యూ ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అలా కాకుండా you want to see only main samples, I can say main samples, search in main samples, then you can use main sample. So ఒక్కొక్కసారి మెయిన్ శాంపుల్స్ లో డైనమిక్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై కాకపోతే యూ కెన్ యూస్ మెయిన్ శాంపుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సబ్ శాంపుల్స్. Let me start record. Okay, now let's, so I define the variable name, left boundary, right boundary, match number, default value, and field to check. It's showing response body. ఏంటంటే మనం ఆల్వేస్ విష్ టు సీ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ ఓన్లీ, రైట్? డైనమిక్ వాల్యూ యొక్క బౌండరీస్ ఇప్పుడు మనం రెస్పాన్స్ బాడీలోనే కదా మనం వెరిఫై చేస్తాం, లోడ్ రన్నర్లో అయినా. సో ద సేమ్ ఇట్ షోస్ ఫీల్డ్ టు చెక్ యాజ్ రెస్పాన్స్ బాడీ. నా సో మనం ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేయాలా? డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందైతే ఆ డైనమిక్ వాల్యూ బదులు మనం ఇప్పుడు ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? పారామీటర్ నేమ్ రీప్లేస్ చేయాలా? కరెక్ట్. నా సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, రైట్? సో control A. Now how we can replace this means, so dollar open close flower braces inside parameter name. So in load runner లో అయితే just open close flower braces of parameter name ని రీప్లేస్ చేస్తామా? కరెక్ట్. Here we used to use, before flower braces we used to add dollar. We used to add dollar. Okay, now next one, event validation also మనం correlation చేయాలి కదా. Now select this, now copy, now go to view results tree, now clear a reset, now paste here. Now so click on search. So ఇక్కడ identify అయింది. Again it identified in 138 request. Correct. Now go to the here. Now remove this old one, delete. Now paste this and click on find. Value identify in the right. Now copy this entire boundary, Control C. Now come here, now paste in the notepad. Now it's event validation only, right? Now let's go back to JMeter where it's 138 request. So right click 138, add post processor boundary extractor. Now go to here. Now what is the left boundary? Can I say this is my left boundary? Correct. Control C. Now
Control V. And left boundary, sorry, right boundary. This is the right boundary. Control C and Control V. So match number 1. So C underscore event validation. So just copy this and give the name of the variable and not found. Okay, now here give the name. Alright, now copy this variable name. Now go to the script where it is in 173. Now so replace this entire value with dollar open close parenthesis of parameter name. Okay, now next request, we'll see the next request. So as of now, if you see here, there is no dynamic value here, even here also nothing, now here also nothing. Okay, now here we saw these two values and we correlated. Now let's see the next request. So next request also contains the view state and event validation. Correct. Now copy this value, Control C. Now if you paste, this is the different value and the first occurrence value is different. ఇక్కడ చూసారంటే సో BWLQIYGXC ఉంది, ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూ కదా, అంటే బౌండరీస్ ఆర్ అకరెన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, అంటే మనకి ఇప్పుడు బౌండరీస్ కూడా వేరే అకరెన్సెస్ లో ఐడెంటిఫై అవుతుంది. చూద్దాం ఒకసారి. నా go to view results tree, next reset, now remove this and delete and paste it. Here also delete it. Now click on search. Now let's see where it identified, where it highlighted. ఎక్కడ హైలైట్ అయింది? (173) రిక్వెస్ట్ కరెక్ట్, హైలైట్ అయింది ఇక్కడ. ఎవ్రీవన్ హైలైట్ అయిందా? Yes, sir. Now come here. So I can say click on the response data. Response body. Now paste here and click on find. Identify in the right. Now copy this, Control C, go to Notepad. Now let's remove this, paste here. Okay, now if you see here, this is the left boundary and this is the right boundary. Now which are same, I can say that this state also same. Now what I'm doing is I'm copying this one and I'm pasting inside this, paste. Now if you expand, you can able to see here, but I have to change the name. View state 1, here also view state 1. Now copy this. Now replace in 195 request. So Control A, so dollar open close parenthesis parameter name. Now for event validation also same, copy this. Now here also same. Why? Because let's see, if you want to verify, let's see this request, I can say this dynamic value. Now go to view results tree, reset, delete. Now here also delete and paste here, click on search. Again it's showing in 173
request. Now paste here. Now click on find. Now you can see the dynamic value, correct? So this is the event validation. Now come here. Paste. Correct. Now boundaries are same. Value equal to till here, and this one also same. So that is the reason I pasted event validation here. Now here I am giving event validation 1, event validation 1. Okay, now copy this. Now come here. Now control A. So dollar. Sorry. Dollar, open close parenthesis, parameter name. Now I successfully correlated. Now let me minimize. Now, so here view results tree is nothing but in load runner output window. మన అవుట్పుట్ విండోలో రిక్వెస్ట్ యొక్క రెస్పాన్స్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకుంటాం కదా, పాస్ అయిందా, ఫెయిల్ అయిందా లేదనేది. Correct? So similarly you have to add view results tree under the thread group. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నాం. This view results tree is for during the script recording response. This view results tree during the replay response details. So ఎందుకు ఒకటే రెండు వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ టు యాడ్ టూ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ? మీన్స్ దిస్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ రెస్పాన్స్ request. This view results tree belongs to replay request response. So this view results under HTTP script recorder, this view results tree will shows the recorded request response where the dynamic value contains. I can say boundaries we can verify in the recorded view results tree request. This is very important. Okay, so if you are not adding this view results under HTTP script recorder, and if you recorded the application, so application will be recorded. I can say it captures the samples, but when you identifying the dynamic values, you cannot identify the dynamic value boundaries. Okay, keep in mind. Now, so let's replay the script and see whether, so before that I want to see what are the dynamic values are captured. What are the dynamic values are captured in the parameter names. For that, right click in the thread group. In the samples, there is an option called debug sampler. Debug sampler ఏం చేస్తుంది అంటే, it shows list of dynamic values are captured in the parameter name. మనకి ఏదైతే పారామీటర్ నేమ్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ పారామీటర్ నేమ్స్ లో ఏ డైనమిక్ వాల్యూస్ క్యాప్చర్ అయ్యాయో ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఇన్ ద డీబగ్ శాంప్లర్. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. నౌ లెట్స్ రీప్లే. సో బిఫోర్ రీప్లే ఐ వాంట్ టు సేవ్ ద స్క్రిప్ట్. నౌ లెట్స్ గివ్ yes 01 voter right. Okay, click on save. Alright, now this is the start is nothing but replay. Now so click on start. Okay,
This image file is not captured. No problems. Let me remove that image file. There it is. Now let me replay once again. To replay, I have to clear these results. To clear, if you see here, clear. When you click on clear, the results will be removed. Replay results, not recorded. Now, if you see the debug sampler and click on response data, you can able to see not found. See? Not found. Correct? Now, let's once again, guys, just give me 2 minutes, guys. Found, view state not found, view state not found. So let's do one thing. So let me here. So event validation 1, view state and event validation 1. Okay. Now, so మనం ప్రాపర్ గా కోరిలేషన్ చేసినా కానీ ఇట్ షోయింగ్ ఈవెంట్ వాలిడేషన్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే మన బౌండరీస్ ప్రాపర్ గా రికగ్నైజ్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ ఇష్యూ, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద cookies and caching. So what we have to do in JMeter, you have to add cookie manager and cache manager to clear the cookies and cache. Okay, it's important. Now right click, add. So cookie and cache manager is available in the config element. Now add the cookie manager, then right click, again add cache manager. Okay, now enable clear cookies, enable clear cookies as well as caching. Okay, now clear the view results tree and replay once again. చూద్దాం ఏమవుతుంది. అట్లీస్ట్ ఎప్పుడన్నా ఐడెంటిఫై అవుతా లేదు చెక్ చేద్దాం. నా క్లిక్ ఆన్ డీబగ్ శాంప్లర్. Okay, what happened? So event validation 1, view state 1 not found. Still it not showing. Now what we can do is let's use this main samples as well as sub samples. Okay, let's clear again and let's replay the script. Now debug sampler. Arey అన్నా ఇది సెకండ్ అకరెన్స్ కదన్నా ఇది ఫస్ట్ no first occurrence correct. Let's see the page. ఏం పేజ్ వచ్చాయో చూద్దాం. సో టు సీ ద పేజెస్ now we have to select the browser లో సెలెక్ట్ చేసామంటే పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. చూద్దాం ఏం పేజ్ వచ్చింది. ఓకే, this is fine. Okay, this is fine. Something went wrong. 173.
dollar use state event validation. Correct only, right? Spaces on the no. And that's correct only. Okay, apologies. I added in wrong place. I have to add in 137, not 138. Sorry, guys. Not 138, 137. Okay. Now go to view results tree. Now clear all. Now let's replay. Now click on debug sampler, where you can able to see. Still not. How come? Something went wrong. C underscore view state not found. Okay, main samples. Let me try with this main samples only. Now let's clear view results. Now let's replay. Event validation not found. Event value view state not found. Uh-huh. 31. Okay. We use only subsamples.
Let me clear and see. Somehow it's not identifying. Not sure. Let's see that. Why it's not. अरे यार. Showing correct only. Request. HTTP header. C underscore use state not found. Field validation not found. Correct only. Bit strange. Let me check these boundaries and view results tree. Let me check boundary extractors. Left boundary. Right boundary. Array. What is that? Let me use regular expression. Control C. Okay, what is this? Bracket dot plus question mark closed bracket. Bit strange. Control C. Control. अरे ये पागल है. సార్ అక్కడ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పడింది సార్, డాట్ ప్లస్ పడలేదు. Okay, okay. Match 0. Okay. It is there, guys. If you see here, the dynamic value is here. Response లో వచ్చిన view state as well as event validation. Event validation ఉంది. Still, why it's not identifying? Bit strange. Match count 0. Match count 0.
Let's count 0. How come? Could identify in the second problem. Elite Control V. Control C. Control V. Identify అవుతుంది. Space ఏమన్నా ఉందా? Right. Sorry guys, it's my mistake. Space ఉంది. So అందుకనే ఐడెంటిఫై అవ్వట్లేదు వాల్యూస్. Sorry guys. So now let's clear. Now let's replay the script. Now if you see here, so let's select text and click on response body. See, view event validation 1. Next, c_view state, c_view state 1. Identify values. So nenu right boundary wrong ichanu. Now you can see the page. So let's select browser. Yes, and get polling stations. Yes, check polling stations. Correct. It's my mistake. I given the space in the right boundary and the can identify avaledu. Okay, so like this, you can do the correlation by using the boundary extractor as well as regular expression extractor, and tomorrow we can see the regular expression extractor and we can do the correlation of another application. Okay guys, at least you got some context how we can identify the dynamic value, boundaries, and how to do the correlation of those dynamic values using the boundary extractor. Okay, any doubts guys? Everyone?
Okay, just practice. Yeah. Huh. Hmm. Compare అంటే you have to record twice. 2 scripts రికార్డ్ చేసుకోవాలి. 2 scripts లో రికార్డ్ చేసిన తర్వాత సో నేను రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రిక్వెస్ట్ అనుకో, ఈ రిక్వెస్ట్ లో ఇక్కడ వాల్యూ ఉంటది కదా, ఈ వాల్యూని ప్లస్ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ వాల్యూస్ ని రెండింటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్ గా. మనం అంటే ఎల్ఆర్ లో చెక్ చేసాం కదా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఇన్పుట్ డేటా ఈస్ దర్ ఎనీ న్యూ వాల్యూస్ ఆర్ దర్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్. మన ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాము, సెలెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్, అది మాత్రమే ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చాం. వ్యూ స్టేట్ ఇచ్చామా, ఈవెంట్ వ్యాలిడేషన్ ఇన్పుట్ డేటాగా ఇచ్చామా? సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్. మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూద్దాం గెట్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో కూడా. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ పోలింగ్ స్టేషన్ క్లిక్ చేసాం, బట్ వ్యూ స్టేట్ ఇచ్చామా, ఈవెంట్ వ్యాలిడేషన్ ఇన్పుట్ డేటాగా ఇచ్చామా? ఇవ్వలేదు. ఆర్ మీకు స్టిల్ కన్ఫ్యూజన్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రికార్డ్ సేమ్ వర్క్ ఫ్లోని 2 times రికార్డ్ చేయండి, అటు 2 JMX ఫైల్స్ రికార్డ్ చేయండి. సో వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాల్యూ ఉంటది కదా, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ వచ్చింది, ఈ వాల్యూని కంపేర్ టచ్, మనకు కంపేర్ అనేది గూగుల్లో దొరుకుతుంది. సో మనం కంపేర్ టెక్స్ట్ అని చేసామంటే యూ కెన్ ఈజీలీ కంపేర్ అనమాట. చూద్దాం, కంపేర్ టెక్స్ట్. ఓకే, కంపేర్ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో టెక్స్ట్ కంపేర్, సో మనం ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ వాల్యూ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూనే తీసుకుందాం, ఇది మనం రికార్డ్ చేసిన వచ్చిన వాల్యూ కదా. నా నెక్స్ట్ వన్ మనకు రీప్లే వచ్చింది, రీప్లే ఉంది కదా. సరే, రీప్లేలో డీబగ్ శాంప్లర్ లో డేటా ఉంది కదా. లెట్స్ సెలెక్ట్, ఓకే, వ్యూ స్టేట్ ఇక్కడ ఉంది. లెట్స్ టేక్ okay, let me take this text. ఇక్కడ వరకు నా డేటా కరెక్టా. Control C, now paste here. టోటల్లీ 2 different. చూడండి, టెక్స్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం స్టార్ట్ అయింది, QRR తో స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఏం స్టార్ట్ అయింది, ఇది అజ్యూమ్ దట్ ఇది ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ యొక్క వ్యూ స్టేట్, సెకండ్ స్క్రిప్ట్ యొక్క వ్యూ స్టేట్ ఇది అనుకుందాం. అంటే 2 different గా వచ్చిందా వ్యూ స్టేట్ వాల్యూ. సో ఇలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ వాల్యూనా లేదా డిఫరెంట్ వాల్యూనా అనేది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ టుమారో. సో టుమారో వీ కెన్ సీ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫర్ కోరిలేషన్. ఇప్పుడు మనం బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ మాత్రమే చూస్తాం, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ చూడలే కదా. సో టుమారో వీ కెన్ టేక్ అనదర్ అప్లికేషన్ అండ్ వీ కెన్ రికార్డ్ అండ్ డూ ద కోరిలేషన్ యూజింగ్ ద రెగ్యులర్ expression extractor. Okay, alright guys, let's catch up tomorrow morning at the same time then. Thank you guys.